8.4. Okay. In previous lecture we start the Poisson distribution. So what is Poisson distribution? The Poisson distribution is a discrete random variable. म्हणजे Poisson distribution जे आहे तर त्याच्यामध्ये काय काय लक्ष ठेवायचं आहे तर Poisson distribution जे आहे it is a discrete random variable. Okay. Poisson distribution is a discrete random variable. Then which parameters? That is only one parameters, that is m. हा जो काही Poisson distribution आहे तर त्यामध्ये only one parameters येतात, that is m. Then next पाहिलं आपण त्याच्यामध्ये तर that is त्याच्यामध्ये PMF म्हणजे probability mass function. ओके. कारण की Poisson distribution is a discrete random variable आहे त्यामुळे त्यामध्ये PMF असणार आहे म्हणजे probability mass function. So what is PMF? The PMF is probability of x is equal to e raised to minus m raised to x upon x factorial. Okay, this is the PMF. हा जो काही PMF आहे तो आपल्याला प्रोबॅबिलिटी सॉल्व करण्यासाठी यूज करावा लागतो. त्यामध्ये जर पाहिलं तर व्हॉट इज x is a discrete random variable. Then starting from 0, तो 0 पासून स्टार्ट होतो, 0 अप टू 0 1 2 ह्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या x च्या व्हॅल्यू असतात. त्यामध्ये जर पाहिलं आपण Poisson distribution मध्ये ओनली वन पॅरामीटर्स आहे, दॅट इज m. देन नेक्स्ट पॉइंट जर पाहिलं आपण त्यामध्ये की मीन अँड व्हेरियन्स इज इक्वल टू m म्हणजे बोथ आर इक्वल. म्हणजे हा जो काही चॅप्टर आहे प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन त्यामध्ये आपण लास्ट पॉइंट जो आहे त्याचा स्टडी करतोय. की हा चॅप्टर जो आहे तो 11 मार्क्स वेटेज आहे. सगळ्यात इझी चॅप्टर हा. आपण जर पाहिलं त्यामध्ये तर पहिला पॉइंट जो आहे तर तो डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल पाहिलाय. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्युअस रँडम व्हेरिएबल पाहिलाय, त्यावरील आपण क्वेश्चन सॉल्व केलेले. त्यानंतर जर पाहिलं आपण ह्या चॅप्टरमध्ये त्यानंतर आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा स्टडी केलेला आहे. देन आपण आता आजच्या लेक्चरला जर पाहिलं तर Poisson डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते त्याचा स्टडी करतोय आपण, त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहिलेले आहेत. तर Poisson डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीत जर पाहिलं तर PMF लक्ष ठेवायचं आहे e raised to minus m raised to x upon x factorial. देन नेक्स्ट पाहिलं आपण किती पॅरामीटर्स येतात Poisson डिस्ट्रीब्युशन मध्ये. तर Poisson डिस्ट्रीब्युशन मध्ये ओनली वन पॅरामीटर्स आहे, दॅट इज m. हा लक्षात ठेवायचा. ओके. देन आपण एक्सरसाइज 8.4 जी आहे ती आपण स्टार्ट केलेली आहे. एक्सरसाइज 8.4 मध्ये आपण आजच्या लेक्चर आपण क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे तर त्याचा स्टडी करणार आहे. ओके. व्हॉट इज क्वेश्चन नंबर 2? हियर वी राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 इज if question number 2 is if x follows Poisson distribution with parameters 1 by 2, then find probability of x is equal to 3. Probability of x is equal to 3 given e raised to minus 0.5 is equal to e raised to minus 0.5 is equal to 0.65. ओके. दिस क्वेश्चन we have to given की हा जो काही क्वेश्चन आहे त्यामध्ये जर पाहिलं आपण if x follows Poisson distribution. ओके. इन दिस क्वेश्चन we have to given x follows p म्हणजे काय Poisson distribution जे आहे ते फॉलो करते. x is a random variable, x follows Poisson distribution. therefore here we write down first given values म्हणजे दिलेलं काय आपण ते पहिल्यांदा राईट डाऊन करणार आहोत की x follows Poisson distribution with parameter m is equal to 1 by 2 म्हणजे काय तर 0.5. ओके. then next we have to write down PMF, that is probability mass function. We have to write down probability mass function. Then also we have to write down this given value. Then find probability of x is equal to 3. Okay. Therefore we write down the solution. That is solution is given. First we have to given x follows Poisson distribution. Okay. Therefore here we write down x follows Poisson distribution. त्याच्यामध्ये m ची व्हॅल्यू जी आहे ती दिलेली आहे 1 by 2 म्हणजे 0.5. ओके. x follows Poisson distribution with parameter
In this question we find probability of x is equal to 3. Okay. In this question we find probability of x is equal to 3. आपल्याला probability find करायचे probability of x is equal to 3. So we have to find this probability. Okay. Therefore here first we write down जेव्हा तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करायला विचारलेली असेल तेव्हा आपण काय करत असतो त्याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन राइट डाउन करतो. ओके. therefore here we write down probability mass function. then also we put the value of m. the m ची व्हॅल्यू पुट करा. म्हणजे काय असणार आहे the probability of x is equal to probability of x is equal to e raised to minus m है. तो what is value of m? value of m is 0.5. okay. therefore here we write down e raised to minus 0.5. then next m raised to x. m ची व्हॅल्यू काय आहे 0.5 raised to x है divide x factorial. okay. this is the value of m if we put m is equal to 0.5. जेव्हा आपण m ची व्हॅल्यू 0.5 पुट करतो तेव्हा payment का असणार आहे तर we have to write down payment. that in this question we find probability of x is equal to 3. okay. therefore here we write down probability of x is equal to 3. आपल्याला ही probability calculate करायची आहे. that is probability is x is equal to 3. ही probability जर फाइंड आउट करायची असेल probability of x is equal to 3 तर हा जो काही पेमेंट आलेला आहे त्यामध्ये जिथे x आहे तिथे x ची व्हॅल्यू काय घ्यायची तर 3 घ्यायची. ओके. therefore here we write down e raised to minus 0.5 then next 0.5 raised to x है तो x की वैल्यू काय करते आपण 3 घेतो. ओके. therefore here we write down 3 0.5 raised to 3 divide x factorial तो x की वैल्यू काय घ्यायची आहे तर 3 घ्यायची. therefore here we write down 3 factorial. ओके. as it is या प्रमाणे then we solve it. जर हे जर सॉल्व केलं तर probability of x is equal to 3 is equal to e raised to minus 0.5. what is value? we have to given this value e raised to minus 0.5. therefore here we write down value 0.65. okay. 0.65 this value e raised to minus 0.5 this value we have to put here 0.65 multiply that 0.5 चा cube है तो 0.5 चा cube find out करा 0.5 चा cube that is 0.5 into 0.5 into 0.5 0.5 चा multiplication किती वेळा करायचं 3 times. okay. divide 3 factorial. what is n factorial formula? n factorial formula is n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 पर्यंत multiplication. तर 3 चा factorial आहे 3 into 2 into 1. okay. तर त्याच्यामध्ये 3 चा factorial आहे 3 into 2 into 1 या प्रमाणे. therefore next probability of x is equal to 3 हे जर आपण सॉल्व केलं तर नेक्स्ट काय मिळेल 0.6065 multiply by 0.5 into 0.5 into 0.5 हे multiplication किती वेळा करतो आपण 0.5 चा 3 times. therefore this calculation we know that 5 चा cube is 125. therefore 0.5 into 0.5 this multiplication is 3 times. therefore this calculation is 0.125. okay. this calculation is 0.125. म्हणजे हे जे काही calculation आहे हे
इक्वेशन मध्ये x follows Poisson distribution. तर x Poisson distribution फॉलो करतोय. तर Poisson distribution चे पॅरामीटर किती आहेत? तर ओन्ली वन पॅरामीटर दॅट इज m. तर m ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.5. 1/2 म्हणजे काय? 0.5. देन वी हॅव टू राइट डाउन प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन किंवा पीएमएफ. तर पीएमएफ म्हणजे काय? तर प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन. कारण की जेव्हा आपल्याला प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करायला विचारलेली असेल, जेव्हा आपल्याला प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करायला विचारलेली असेल, तेव्हा आपल्याला प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन माहितीच पाहिजे. जे काही तुम्ही डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल मध्ये प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनचा स्टडी केलेले, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन असू द्या किंवा त्याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन असू द्या, पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला पीएमएफ माहिती पाहिजे. पीएमएफ माहिती नसेल तर प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करता येत नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला पीएमएफ माहिती पाहिजे. तर दिस पीएमएफ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन e raised to minus m raised to x upon x factorial. Okay, this is the payment and x starting from 0 पासून स्टार्ट होतो. लक्षात ठेवा. तर m ची व्हॅल्यू काय आहे? तर 0.5. तर करा जिथे जिथे payment मध्ये m आलेला आहे तिथे 0.5 व्हॅल्यू करा. तर we have to put here payment मध्ये m is equal to 0.5. and in this question we find probability of x is equal to 3. x is equal to 3 ही probability आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. म्हणून जिथे जिथे x आला तर x ची व्हॅल्यू काय घेतली आपण? तर 3 पुट केली. पहा e raised to minus 0.5 as it is. कारण की e raised to minus m. तर m ची व्हॅल्यू 0.5 आहे as it is आहे. then next m raised to x. तर m ची व्हॅल्यू काय आहे? 0.5 raised to x. तर x ची व्हॅल्यू काय घ्यायची? तर 3 घ्यायची. therefore here 3 divided by 3 factorial. okay, therefore here we have to solve it 0.5 for cube, that is 0.125. then 3 factorial. the 3 factorial is 3 into 2 into 1. then next we have to solve it. therefore probability of x is equal to 3 is this 0.0126. ओके, याप्रमाणे क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे तो सॉल्व करायचा. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तर त्याचा स्टडी करूया. Next question, that is question number 3. Okay, next question is question number 3. What is question number 3? The question number 3 is if x has Poisson distribution with parameter m. म्हणजे question number 3 मध्ये if x has Poisson distribution म्हणजे x काय फॉलो करतोय? तर Poisson distribution फॉलो करतोय. ओके, therefore here we write down if x follows Poisson distribution with parameter m. Okay, म्हणजे x is a random variable which is follow Poisson distribution with parameter m, and we have to given two probabilities are equal. What is probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 3. Okay, therefore here we write down and probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 3. Then both probabilities are equal. We have to given probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 3. Then next, then find probability. Then find probability. तो कोणती probability find out करायची? Then find probabilities of the कोणती probability आहे? That is probability of x greater than equal to 2. Okay, probability of x greater than equal to 2. ही probability जी आहे ती आपल्याला find out करायची आहे. Use e raised to minus 3. तर याच्यामध्ये व्हॅल्यू दिलेली आहे. Use e raised to minus 3 is equal to what is value we have to given? E raised to minus 3 is equal to 0.0497. We have to given this. Okay, in this question we have to find. First we see that is x follows Poisson distribution. We have to given x follows Poisson distribution. The x is a random variable. We have to follow Poisson distribution. Then we have to write down first. That is PMF. म्हणजे जेव्हा Poisson distribution दिलेलं असेल तेव्हा त्याच्यामध्ये PMF जो आहे तो आपण फर्स्ट काय करतो तर राईट डाऊन करत असतो. ओके, म्हणजे x जो आहे तो x follows Poisson distribution. We have to write down
त्यामध्ये x काय फॉलो करतो तर x follows Poisson distribution. Therefore here we have to write down that is PMF म्हणजे probability mass function write down करणार. Then we have to given what is we have to given that is two probabilities are equal. We have to given okay ह्या दोन्ही probability equal आहेत. ह्या दोन्ही probability आपण equal घेऊन काय करणार we have to find value of m म्हणजे m ची व्हॅल्यू जी आहे तर ती आपण फाइंड आउट करणार. आणि ते नेक्स्ट काय सांगितलं की फाइंड probability that is probability of x greater than equal to 2. ही probability आपल्याला फाइंड आउट करायची. ओके therefore here we write down solution. What is solution is the solution is x follows Poisson distribution. X follows Poisson distribution with parameter m. Then payment is what is payment we have to write down here probability mass function. कारण x काय फॉलो करतोय the Poisson distribution with parameter m. हा फॉलो करतोय Poisson distribution. Therefore what is payment? The payment is probability of x is equal to e raised to minus m raised to x upon x factorial. Okay, this is the payment. Probability of x is equal to e raised to minus m raised to x upon x factorial. Then what is range of x? Range of x is 0, 1, 2. Okay, this is the range of x. या प्रमाणे आपण पेमेंट राईट डाउन केले. then next पहिलं आपण यामध्ये की we have to given these two probabilities are equal. ह्या दोन्ही probability जे आहेत ते equal आहेत. therefore here we write down probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 3. then which both probabilities are equal. okay which is given. हे आपल्याला दिलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 3. ह्या दोन्ही probability जे आहेत ते equal आहेत. म्हणजे in this question we have to given these two probabilities are equal. म्हणजे ह्या दोन्ही probability आपल्याला equal to घ्यायचे and equal to घेऊन we have to find value of m. तर m ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तो what is payment? This payment we have to put value of x is equal to 2 घ्यायचा x is equal to 3 घ्या. कारण की m म्हणजे पॅरामीटर जो आहे त्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली नाहीये. ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे. म्हणजे probability x is equal to 2 कशी फाइंड आउट करणार तर पेमेंट मध्ये x ची व्हॅल्यू 2 घेणार and probability of x is equal to 3 कसा फाइंड आउट करणार तर पेमेंट मध्ये x ची व्हॅल्यू 3 घेणार. ओके therefore here we write down next step that is e raised to minus m then m raised to x है तर x ची व्हॅल्यू काय घ्यायची आपल्याला फर्स्ट probability of x is equal to 2 फाइंड आउट करत असताना x ची व्हॅल्यू 2 घेणार आहे. म्हणजे इथे m चा स्क्वेअर डिवाइड बाय x फॅक्टोरियल आहे. तर x ची व्हॅल्यू काय घेतो आपण x ची व्हॅल्यू घेतो आपण 2 घेतोय म्हणजे 2 फॅक्टोरियल आहे. ओके then is equal to e raised to minus m raised to x आहे. तर इथे probability of x is equal to 3 फाइंड आउट करतात. म्हणजे इथे x ची व्हॅल्यू काय घ्यायची आपल्याला तर 3 घ्यायची. ओके e raised to minus m into m raised to x ची व्हॅल्यू 3 घेतोय आपण डिवाइड बाय x फॅक्टोरियल. तर x ची व्हॅल्यू काय घ्यायची आता probability x is equal to 3 फाइंड आउट करतो म्हणजे 3 फॅक्टोरियल येते. फाइंड 3 फॅक्टोरियल याप्रमाणे यामध्ये पहा दोन्ही साइडला जे इक्वल आहेत ते कॅन्सल होतील. म्हणजे e raised to minus m ते कॅन्सल. कारण की हा e raised to minus m जर पाहिला आपण तर राइट हँड साइडला मल्टिप्लाय आहे. तो जर लेफ्ट हँड साइडला गेला तर डिवाइड होणार आहे. म्हणजे e raised to minus m गेट कॅन्सल. then next m square and m cube. तर m square आणि m cube यामध्ये m square काय होईल कॅन्सल होईल. म्हणजे हा जो काही m square आहे तो गेट कॅन्सल. त्यामध्ये काय राहील m राहील. ओके जी याप्रमाणे म्हणजे रिमेनिंग काय झाले तर we have to write
if input in payment, that is payment मध्ये put करा एकदा x is equal to 2 and एकदा x is equal to 3, then solve करा म्हणजे x ची व्हॅल्यू म्हणजे x is equal to 3, then in this question we have to find that is probability. तर आपल्याला probability जी आहे ती probability find out करायची आहे. तर probability कोणती find out करायची आहे, तर we have to find probability of x is greater than equal to 2. Okay, ही probability आपल्याला find out करायची आहे. Therefore let me write down second part, that is probability of x is greater than equal to 2. Okay, probability of x is greater than equal to 2. ही probability कशी find out करायची आहे, the x follows Poisson distribution, but Poisson distribution is a Poisson distribution कसं आहे, the discrete random variable. Discrete random variable मध्ये probability कशी find out करतो, जर greater than probability आली तर 1 minus probability करतो, 1 minus probability of x less than 2. Okay, या प्रकारे घेतो आपण less than 2, कारण की इकडे equal to sign असेल, इकडे आपण equal to sign घेत नाही. Probability of x greater than equal to 2 is equal to 1 minus probability of x less than 2. व्हॅल्यू फाइंड आउट करा म्हणजे नेक्स्ट स्टेप आहे प्रोबॅबिलिटी ऑफ x greater than equal to 2 is equal to 1 minus probability of x less than 2. less than 2 असणारे x चे व्हॅल्यू कोणते आहेत, we know that x जो आहे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, म्हणजे x कुठून स्टार्ट होतोय, ते स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पासून स्टार्ट होतोय. तर आपल्याला x चे व्हॅल्यू कशा पाहिजे, तर less than 2 असणारे, less than 2 असणारे व्हॅल्यू कोणते आहेत, that is 0 and 1. Okay, therefore we will write down probability of x is equal to 0 and plus probability of x is equal to 1. Okay, these two values or two probability we have to find. कारण की जेव्हा greater than probability असेल तेव्हा 1 minus probability घेतो. लक्षात ठेवा 1 minus probability of x less than 2. therefore which value of x less than 2, तर less than 2 असणारा व्हॅल्यू कोणते आहेत, that is 0 and 1. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू. therefore next step is probability of x greater than equal to 2
88. ओके, हे कॅल्क्युलेशन जे आहे ते 1 मायनस 0.1988 म्हणजे हे कॅल्क्युलेशन म्हणजे याप्रमाणे असणार आहे 0.1988 म्हणजे पुन्हा जर सॉल्व्ह केलं आपण 1 मायनस 0.90 आणि 0.90 म्हणजे काय मायनस करतो आपण तर 0.12 कारण की अप्रॉक्सिमेट हा 90 च्या पुढे नंबर कोणता आहे तर 8 आहे म्हणजे 9 चा नंबर काय होणार 10 मध्ये होणार म्हणजे 1 मध्ये होणार म्हणजे 1 प्लस 1 इज 2 म्हणजे 0.19 चं कन्वर्जन 0.20 मध्ये होणार का होणार कारण की 9 च्या पुढे 1 नंबर आहे म्हणून ओके जे 1 मायनस 0.20 1 मायनस 0.20 that is calculation is 0.1812 okay this calculation therefore we write 0.1812 this calculation therefore this probability of x greater than equal to 2 this probability is 0.1812 okay this probability answer is this याप्रमाणे ही जी काय probability आहे ती आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची होती म्हणजे हा जो काही क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 3 यामध्ये जर पाहिलं आपण क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये we have to given which value म्हणजे कोणते व्हॅल्यू दिलेले आहेत यामध्ये फर्स्ट टू प्रोबॅबिलिटीज आर इक्वल म्हणजे प्रोबॅबिलिटी दिलेले आहेत प्रोबॅबिलिटी x is equal to 2 and प्रोबॅबिलिटी x is equal to 3 ह्या दोन्ही प्रोबॅबिलिटी जे आहेत ते इक्वल आहेत मग याच्यामध्ये फर्स्ट x follows Poisson distribution जर x Poisson distribution जर फॉलो करत असेल तर पहिल्यांदा त्याचा PMF राईट डाऊन लक्ष ठेवा जेव्हा प्रोबॅबिलिटीचा क्वेश्चन येईल तेव्हा we have to write down PMF first म्हणजे PMF राईट डाऊन करा then we have to given these two probabilities are equal probability x is equal to 2 and probability x is equal to 3 therefore हा जो काय PMF आहे त्यामध्ये हा जो काय PMF आहे त्यामध्ये x ची व्हॅल्यू 2 घ्या एकदा x ची व्हॅल्यू 3 घ्या मग सॉल्व करा जे काही कॅन्सल होईल ते कॅन्सल करा आणि त्यामध्ये जर पहिल्यांदा नेक्स्ट स्टेप असणार आहे त्यामध्ये 1/2 फॅक्टोरियल तर 2 चा फॅक्टोरियल इज 2 into 1 ओके then m/3 फॅक्टोरियल तर 3 चा फॅक्टोरियल फाइंड आउट करा पुन्हा 2 and 1 गेट कॅन्सल काय तर 1 is equal to m/3 तर what is value of m तर m ची व्हॅल्यू काय आहे तर 3 ओके we have to get m is equal to 3 then we have to solve this probability greater than probability जेव्हा तुम्हाला discrete random variable मध्ये greater than probability येईल तेव्हा आपण काय करतो 1 minus probability घेतो ओके therefore 1 minus probability of x less than 2 तर x ची व्हॅल्यू less than 2 असणारे कोणते व्हॅल्यू we know that x is starting from 0 पासून स्टार्ट होतं x ची व्हॅल्यू less than 2 पाहिजे म्हणजे कोणते व्हॅल्यू येईल एक तर 0 आहे आणि एक तर 1 आहे ओके x ची व्हॅल्यू तर 0 आहे 1 आहे आणि PMF मध्ये एकदा x ची व्हॅल्यू 0 घ्या एकदा 1 घ्या आणि m जो आहे पॅरामीटर जो आहे त्या पॅरामीटर जो आहे तर त्या m ची व्हॅल्यू काय घ्या 3 घ्या म्हणजे सॉल्व करा म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2 म्हणजे हा क्वेश्चन जो आहे तर याप्रमाणे सॉल्व करायचं ओके म्हणजे पहिल्यांदा क्वेश्चन मध्ये दिलेलं काय आहे हे राईट डाऊन करा probability x is equal to 2 and probability x is equal to 3 we have to given therefore we write down here first then next जर पहिलं पण फाइंड आउट काय करायचं आहे तर आपल्याला probability x is greater than equal to 2 ही probability फाइंड आउट करायची आहे पण त्याच्यामध्ये आपल्याला m ची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे म्हणून हे रिलेशन सॉल्व करा ह्या दोन्ही probability इक्वल आहेत त्याचं रिलेशन जर सॉल्व केलं त्यामध्ये आपल्याला m ची व्हॅल्यू भेटते 3 then greater than probability असेल तर 1 minus probability घेतो आपण ऑलवेज ओके हे लक्षात ठेवा याप्रमाणे हा जो काही क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन सॉल्व करायचा आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतोय दॅट इज क्वेश्चन नंबर 4 ओके Next question, that is question number 4. Okay, question number 4. What is question number 4? The question number 4 is the पाहूया आपण question number 4 काय आहे the question number 4 is the number of complaint which a bank manager receive per day follow a Poisson distribution with parameter m is equal to 4 okay म्हणजे in this question we have to give a theoretical question the theoretical question दिलेला आहे त्यामध्ये पाहूया आपण काय काय दिलेलं आहे the number of complaint which a bank manager म्हणजे बँक मॅनेजर आहे बँकेचं एक्झाम्पल दिलं आहे त्यामध्ये बँक मॅनेजर आहे त्यामध्ये नंबर ऑफ कंप्लेंट वी हॅव टू गिव्हन म्हणजे त्याला नंबर ऑफ कंप्लेंट दिलेले आहेत किंवा दररोज काय
त्यामध्ये जर पाहिलं की पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करत आहे विथ पॅरामीटर m इज इक्वल टू 4, म्हणजे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करत आहे, m ची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 4 दिली. देन नेक्स्ट पाहूया, नेक्स्ट सेंटेन्स काय दिले? द प्रोबॅबिलिटी दॅट द मॅनेजर रिसीव, म्हणजे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे की तो जो काही मॅनेजर आहे तो किती कंप्लेंट रिसीव्ह करतोय, म्हणजे किती कंप्लेंट त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणजे आपण जर पाहिलं की सपोज पर डे, म्हणजे एका दिवसामध्ये 2 जण जर कंप्लेंट करत असेल, 2 जण जर कंप्लेंट करत असेल तर त्याच्यामध्ये परमिशन घ्यावी लागते की जेव्हा आपल्याला बँकेच्या मॅनेजरशी बोलायचं असेल तेव्हा आपण त्याची परमिशन घेणार. जर तो जो परमिशनच देत नसेल, ती जी काही व्यक्ती आहे ती जर परमिशनच देत नसेल तर त्याच्यामध्ये त्याची प्रोबॅबिलिटी काय असणार हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मग त्याच्यामध्ये फर्स्ट पार्ट दिलाय ओनली 2 कंप्लेंट ऑन अ गिवन डे, म्हणजे एका दिवशी तो काय करतो, 2 कंप्लेंट जे आहेत किंवा तक्रारी जे आहे 2 तेवढेच ऐकून घेतोय. ओके, हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. म्हणजे तिथे एक्स जो आहे तो काय असणार आहे? नंबर ऑफ कंप्लेंट. ओके, मग पाहूया आपण हा जो काय क्वेश्चन आहे त्यामध्ये काय दिलंय. तर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वी हॅव टू गिवन x इज अ रँडम व्हेरिएबल फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. म्हणजे x काय फॉलो करतोय? तर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जे आहे ते x फॉलो करतोय, x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. आता त्यामध्ये जर पाहिलं आपण नंबर ऑफ कंप्लेंट विच बँक मॅनेजर रिसीव पर डे फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॅरामीटर m इज इक्वल टू 4, म्हणजे पॅरामीटरची व्हॅल्यू काय आहे? तर m इज इक्वल टू 4 दिलेलं आहे. m इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट पाहूया आपण, आपल्याला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिलंय, therefore we write down payment. मग पेमेंट राईट डाऊन करा. x follows Poisson distribution m is equal to 4, then payment is that is probability mass function. Okay, what is payment? The payment is probability of x is equal to e raised to minus m raised to x upon x factorial. Okay, this is the payment. Then x starting from 0 1. Okay, याप्रमाणे म्हणजे हा जो काही क्वेश्चन आहे त्यामध्ये जर पाहिलं आपण की दिलेला जो काही बँक मॅनेजर आहे तर त्याच्यामध्ये तो काय करतोय बँक मॅनेजर की त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कंप्लेंट जे आहेत ते आलेले आहेत, पण त्यापैकी तो किती रिसीव्ह करतोय, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे. म्हणजे x काय डिफाइन करायचं आहे? तर x डिफाइन नंबर ऑफ कंप्लेंट. ओके, therefore here we write down x denote number of complaint. x denote number of complaint. x काय असणार आहे तुझा? तर नंबर ऑफ कंप्लेंट असणार आहे. म्हणजे इन दिस क्वेश्चन वी हॅव टू गिवन x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, म्हणजे x काय फॉलो करतोय? तर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करतोय. देन वी हॅव टू राइट डाउन पेमेंट. तर पेमेंट आहे. देन नेक्स्ट x इज अ नंबर ऑफ कंप्लेंट. बट आता पाहूया की क्वेश्चन मध्ये नेक्स्ट सेंटेन्स काय दिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन दिलेलं आहे ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे, म्हणजे जो काही बँकेचा मॅनेजर जो आहे तो एका दिवशी काय करतोय तर 2 कंप्लेंट जे आहेत तो रिसीव्ह करतोय. म्हणजे तो कसं थिंकिंग करतोय की किती कंप्लेंट घ्यायच्यात, म्हणजे आपल्याला जर बँक मॅनेजरशी जर भेटायचं असेल तर आपल्याला आधी परमिशन घ्यावी लागेल. पण तो जो मला की मला एकही कंप्लेंट ऐकायची नाहीये, म्हणजे तिथे x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 0 असणार आहे. पण तो जो पाहिला आता तर x काय डिफाइन केलंय? नंबर ऑफ कंप्लेंट. मग तो काय करतोय फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये की ओनली 2 कंप्लेंट ऑन अ गिवन डे, म्हणजे एका दिवशी तो 2 जे काही कंप्लेंट आहेत, जे काही तक्रारी आहेत तो ऐकून घेतोय. म्हणजे फर्स्ट प्रोबॅबिलिटी काय फाइंड आउट करायची.
8 3 ओके वी आर गिवन दिस व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे हे आपण पुट करणार आहे तर पाहूया आपण नेक्स्ट प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 काय आहे तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 दिस कॅल्क्युलेशन मग यामध्ये काय करा पुट करा e रेज टू -4 ही व्हॅल्यू पुट करा e रेज टू -4 ची व्हॅल्यू किती येते 0.0183 multiplied by then 4 चा square the 4 चा square is 16 okay therefore here we write down 16 divide आता next कॉलम की 2 factorial तर 2 चा factorial काय आहे तर 2 चा factorial is 2 into 1 okay therefore we solve it probability of x is equal to 2 is equal to 0.0183 then multiply by 16 and divide that 2 तर माझं काय 2 आहे तर 2 ने 16 ने डिवाइड करा तर कॅल्क्युलेशन किती येते 8 येईल ओके therefore we solve it तर हे जर आपण सॉल्व केलं probability of x is equal to 2 तर हे जे काही कॅल्क्युलेशन आहे ते कॅल्क्युलेशन किती येते की ज्याच्यामध्ये 0.0183 multiply by 8 तर this calculation is 0.1464 okay this calculation is 0.1464 याप्रमाणे ही जी काही प्रोबॅबिलिटी आहे ती आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे म्हणजे हा जो काही क्वेश्चन नंबर 4 आहे त्यामध्ये 2 सब पार्ट दिलेले आहेत तर त्यामध्ये जर पाहिलं आपण बँकेचं एक्झाम्पल दिलेले आहे बँक मॅनेजर त्याच्यामध्ये बँक मॅनेजर जो आहे तो किती नंबर ऑफ कंप्लेंट जे आहे तो रिसीव्ह करतोय तर त्यामध्ये जर पाहिलं तर फर्स्ट कंडिशन होती की त्याच्यामध्ये बँक मॅनेजर जो आहे तो ओन्ली 2 कंप्लेंट जे आहे तर त्या रिसीव्ह करतोय म्हणजे त्याच्यामध्ये x काय डिफाइन करायचं आहे तर वी हॅव टू डिफाइन x इज अ नंबर ऑफ कंप्लेंट तर x डिफाइन करायचा आहे नंबर ऑफ कंप्लेंट तर त्यामध्ये x ची व्हॅल्यू काय घ्यायची तर 2 घ्यायची कारण की 2 कंप्लेंट जे आहे तो रिसीव्ह करतोय म्हणून इथे x ची व्हॅल्यू जी आहे तर 2 येईल मग pmf मध्ये जे प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन मध्ये x ची व्हॅल्यू 2 घ्या m ची व्हॅल्यू काय घ्यायची तर 4 घ्यायची वी हॅव टू गिव x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करतोय याप्रमाणे क्वेश्चन नंबर 1 जो आहे तो सॉल्व केलाय यामध्ये सेकंड पार्ट राहिलेला आहे पण जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता त्यामध्ये सेकंड पार्ट जो आहे ॲट मोस्ट 2 कंप्लेंट्स म्हणजे हा क्वेश्चन फाइंड आउट करायचा आहे ॲट मोस्ट म्हणजे काय जास्तीत जास्त 2 म्हणजे तिथे प्रोबॅबिलिटी कोणती फाइंड आउट करायची आहे तर जास्तीत जास्त 2 पाहिजे पण 3 नकोय म्हणजे प्रोबॅबिलिटी कोणती आहे तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ x लेस दॅन इक्वल टू 2 ही प्रोबॅबिलिटी तुम्ही सॉल्व करा जर काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता ओके याप्रमाणे हा चॅप्टर जो आहे तो आपला कंप्लीट झालेला आहे पुढच्या लेक्चरला आपण नेक्स्ट चॅप्टर जो आहे इंडेक्स नंबर स्टार्ट करत आहोत ओके धन्यवाद आता ओके